whole story. The sun shines brightly on the Kenyan coast, where the beautiful beaches meet the turquoise water of the Indian Ocean. But beyond the stunning scenery, Kenya is a land of diverse cultures, languages and traditions, where each village, community or region has its own unique characteristics. In this land, cultural norms shape every aspect of society, including education. Girls are often denied the right to learn and seen as a burden rather than an asset to their families and communities. These young girls playing are very innocent, and everyone here has a dream to be great. However, what they don't know is that the man next door is crafting laws that will determine their social status, such as when to go to school, whom to marry, and what to inherit. This is what they call cultural norms. But there are those who refuse to accept this status quo, who are fighting to ensure that every girl has the opportunity to receive an education and fulfill her potential. Mimi naitwa Jen Diramo Bajila. Mimi natoka katika jamii ya Wata. Ninatoka katika kijiji cha Kazandani. Katika familia ya babangu, mimi ni mtoto wa 6, lakini kwa jumla sisi tuko watoto 7. Growing up in this remote village of Zisuhe, Kilifi County, Jen Bajila had big dreams to become an educated woman. But sadly, the retrogressive culture and gender discrimination in her community denied her the right to education. Katika jamii yetu ya Wata, wasichana wapewi priorities ya kwenda shuleni. Mtoto wa kike katika jamii yetu anaambiwa ya kwamba hizo, kwa mfano pengine labda kama umemchukua mtoto wa kike umempeleka shuleni, umeenda kumfundisha, inasemekana kwamba huyu mtoto wa kike ataolewa, na baada ya kuolewa huyu mzazi atakuwa pengine, huyu msichana kama atakuwa ameolewa amekaa huko kwa familia yake, ama pengine labda ataenda hata maliza hiyo darasa la 8, hii pesa ya mzee itakuwa imeenda to waste. Sasa kama itakuwa imeenda to waste, huyu mzee anakaa anasita ile kufundisha mtoto wa kike. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo, nilikuwa nimepitia hiyo changamoto. Mzee alikuwa anakataa kunifundisha. Kisa na maana anasema, kwa mfano mimi nikufundisha alafu huyo hautamaliza darasa la 8, si hiyo pesa yangu itakuwa imepotea. Bajila refused to let her past define her future, determined to fight for rights of girls in her community and ensure that they have access to education. It was time for her to break free from the shackles of poverty, discrimination, and retrogressive culture. The only key to this dream was getting educated by what it takes. Licha ya kwamba mimi nilikuwa napenda sana kusoma, lakini mzee hakuwa na mapato ya kwa anaweza kanilipa ile school fees yenye alikuwa anahitajika kulipa, pesa ya mtihani, pesa ya karo kule. Mzee hakuwa na uwezo. Sasa
mimi kama mtoto mwenye nilikuwa napenda sana elimu, nilikuwa nasoma, ikifika kama weekend hivi, ninatoka, ninaenda nikafanya hivi kazi vya mikono ama kulimia mashambani ama kutengeneza vikazi ili nikipata ile pesa naenda kujilipia mwenyewe school fees. Jane's parents, like most parents in this village, were poor farmers who could barely afford to provide for their families, and girls' education was not considered a priority. Ile tu nimeolewa haikunivunja moyo kwamba mimi nimeolewa kwa hivyo maisha yangu ya elimu imeishia hapa. Hapana, mimi nilikuwa na ile morali na ile moyo wa kupenda kusoma. Kwa hivyo nikiwa bado niko kwa ndoa yenye nimeolewa na niko na watoto, bado nikawa niko na ile napenda ile kusoma, natafuta vipi natafuta mbinu za kwamba nirudi tena college niende nikasome. So nikawa natafuta kila mbinu ya kwamba nipate nafasi. Bahati nzuri nikaangukia hii mradi ya Kemsfed, ikanipea hii scholarship. Unaona, sasa nilipopata hiyo scholarship na nikawa nimeenda kuanza kidogo huko shule, after kwamba nilikuwa nimeregeshwa nikapata scholarship. Sasa nilipopata scholarship nikawa niko na raha mpito mwanake sasa ndoto yangu ilikuwa imetimia. Ndio nikarudi shule mpaka saa hii ninaendelea ninasoma. Despite juggling the demands of motherhood and university studies, Jane is determined to succeed and make a better life for herself and her family. Mimi niko na young family yenye naanzisha, lakini niko na wale wazee wenye ninakaa nao katika familia. Kwa hivyo nikiwa ninaenda shule, mimi hao watoto wangu namwachia madam in law naenda shule. Nikienda shule, mimi kwa sababu ya maisha ya ndoa na yajua tayari, naenda na focus na elimu yangu nikiwa shule. Nina focus na kaa huko mpaka nikifunga shule ndio narejelea watoto. Nikikuja kwa watoto, haya nakaa nao tukifungua shule, mimi narudi. Nikirudi, I'm focusing with my education life. We have issues whereby a student is supposed to wait. Maybe you have two in that family, they have completed at the same time, but one will also have to wait for the other one to complete before enrolling to maybe secondary school or to college. Another area is that you see sometimes they are married off because of lack of school fees. That's why the project is coming in to fill that gap. Katika familia yangu mimi ndio wa kwanza kufika university. Ndugu zangu wale wakubwa wangu na wale yule mdogo wangu, hawa watatu wote wasichana waliachia primary. Mwingine aliachia class 4, huyu mwingine alienda mpaka kama class 5 hivi. Huyu mwingine alipomaliza class 8 akaacha shule. Alafu huyu mvulana aliachia darasa la 4. Sini ya familia nzima. Nataka kukula. Katika jamii yangu, licha ya kwamba msichana umeolewa, nataka nikuwe role model kuonyesha wasichana ama katika jamii nionekana kwamba licha ya kwamba mtu umeoleka ama pengine labda kuna kitu inakupinga, lakini kama uko na ile moral na kwamba uko na ile ari, bado utafikia yale malengo yako. Sadly, Bajila was not the only girl in this village who was denied the right to education. There are many girls in the neighborhood who are in the same situation, and this breaks my heart. Another challenge that you are facing as a program is that if you check the categories, like for the secondary school and diploma, they only pay for tuition fees and statutory costs. But now the challenges that we have is that they don't offer for the buying of personal items, and also assisting these students maybe in terms of e-learning, because for certificate and diploma currently they have online classes, so they don't have smartphones, they don't have laptops even to use to undertake these courses. So that's one of the biggest challenges that we are seeing our students are currently facing.
Yana kwa moyo wake kusomesha wasichana ni kama anasomesha bibi za watu, lakini mimi sikuvunjika moyo. Education is important for everyone, regardless of gender, but women in this land have to fight for their right to learn. Jane Kazo is the firstborn in a family of 6. She has only one brother who is in grade 6. She is the only child in her family who has gone beyond secondary school, despite facing numerous challenges. Sisi tuko watoto 6, mvulana mmoja na wasichana 5. Sasa baba yeye alisema hata tulipia school fees sisi watoto wa kike. Tuko high school. Sasa mama yeye ndo alikuwa anapambana na hiyo hali, atulipie school fees, atafute kwenye mtoto pesa tulipie. Yaani nilipitia shida nyingi. Maana hizo school fees ilikuwa ni shida. Maana mara nafukuzwa, mara hivi, saa zingine huwa hata naenda na njaa. Saa zingine huwa nakosa fare, naenda na miguu, natembea, nirudi, niwe natembea nikurudi. Saa zingine nilikuwa nakosa pesa lunch, maana hapo kulikuwa hakupika. According to the World Bank, globally 62 million girls between the age of 6 and 15 are not in school, and girls continue to lag substantially behind boys in secondary completion rates. Poverty remains the most important factor for determining whether a girl will access an education. Sitegemei kazi moja kwa sababu na kazi ya kukaranga samaki. Nikiona low season imepungua, samaki hawaendi, hata 5 yenyewe huwa mimi naweza piga. Kama kuna ukulima kama saa hii, nikiona ile kazi ya kibandani imepungua kidogo, huwa naingia hata kwa nalima kwa shamba yangu, alafu nikisikia kuna vibarua kwa shamba nyingine nafanya. Bora tu nipate pesa ya kujimudu kulipia school fees ya watoto wangu. Sasa nilipomaliza, sasa nikawa sina matumaini tena kwa nitaenda mahali kwingine. Sasa nikawa nimebaki nyumbani muda mwingi, nikawa nimebaki nyumbani. Sasa mama akaenda huko Gedi, huko alikuwa ameenda kuchukua vitu vya kuuza. Sasa alipofika huko Gedi akaenda kuona hizi forms hizi za fisheries za toleo. Sasa mama akaenda kuchukua. Alipoenda kuchukua akachukua 2. Moja yangu mimi, alafu na nyingine yule mdogo wangu yule mwenye alikuwa yule Karembo yule mwenye anasoma Ngali. Sasa tukajaza. Tupojaza akazirudisha huko. Alipozirudisha kabaki muda mwingi wenyewe. Sasa siku moja tukapigwa simu. Tulipoenda tukapewa hiyo cheki ya pesa zote nilikuwa nimelipiwa mwaka mzima kule Malini Equip Africa Institute. Sasa mimi nilifurahi, maana nilikuwa sina matumaini yote kwa nitaenda college ama nitaenda wapi. Maana mimi nilikuwa nimekosa matumaini. Nimemaliza form 4 bado nadaiwa. Sasa sijui nitaenda wapi tena. Sasa nilipopata hilo home msaada, nilishukuru Mungu, maana nilikuwa sina matumaini kwa nitapata. Nasomea social work and community development. Niliamua kuvunja hizo kokoto sababu nipate fare ya kwenda shule na kurudi. Na nipate pesa ya kutumia hapa nyumbani. Na huwa tuwavunja, alafu kuna watu wenye wanapitia kulizia kokoto. Sasa mkebe mmoja watu wauza 40. Na huwa kila siku wanakuja, ni baada ya muda ndio huwa wanakuja kununua. Sasa kama sijauza hizo kokoto, sasa huwa mama ndo ananipa fare. Kama amekosa kabisa, sasa huwa nabaki. Maana kokoto hazijanunuliwa na yeye amekosa fare. Sasa wanabaki nyumbani. Mimi ningependa hiyo home radi utupatie hata kama ni pesa ya matumizi kidogo kidogo, yani tuweze kusaidika. Hata kama nimekosa fare lakini naweza pata. Kwa mfano nikisema na nimekosa kabisa fare, naweza kuambia ile home radi wakanipa na nikaendelea na shule. Watulipia hata kama ni hostels, wao wanatulipia huko, atakuwa amepunguza kidogo. We have students who are even they're not able to even to get fare to take them to school.
So we are faced to offer our vehicles to carry these students to school, but this arrangement is not that sustainable. But there is hope. This scholarship program is being implemented through target approaches, that is through internship program. We have a scholarship for secondary school students. We have scholarship for technical and vocational education training, that is TVET, and we have scholarship for certificate and diploma training. The Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, KEMSFED, is working to break down the barriers that prevent girls from receiving an education. The KEMSFED project is implemented by Kilifi County Government through the State Department of Blue Economy and Fisheries, supported by the World Bank. They target mostly students from fisherfolk households that are vulnerable, and also from VMGs. These students need to have obtained 250 marks and above. And also they are offering an opportunity for dropout students, and mostly for those that are interested, because they'll be required to write a motivation letter why they want to go back and do a TVET course. KEMSFED provides scholarships to students who demonstrate academic excellence, financial need, and commitment to their community. So for this program, it's designed in such a way that for each academic year, we are offering 30 scholarships, that is 10 for secondary school, 10 for TVET, and 10 for certificate and diploma. So since we started, we have a total number of 60 students that are currently supported by the project. Thanks to KEMSFED project support, girls from remote villages in Kilifi are now able to attend school and receive an education. This not only helps them to break the cycle of poverty, but also challenges gender discrimination. And the first challenge is the high number of applications, whereby for the secondary school you get more than 2,000 applying for the scholarship, and 2,000 versus only 10 students. That's our biggest challenge that we are facing. And also for the other categories, TVET and also diploma, the high number, not less than 600 for diploma, not less than 500 for TVET each academic year. And we only have 30 slots for that program. To help girls overcome barriers of education caused by poverty, cultural norms and practices, a multi-sectorial approach is needed. This includes providing scholarships, reducing the distance to school, targeting boys and men to be part of discussions about cultural and societal practices, building safe and inclusive learning environments for girls and young women, and addressing violence against girls and women. We want these fisherfolk households to have alternative or complementary livelihood activities in such a way that if it's during the low season, these fishers, they cannot venture into the Indian Ocean because the sea is rough. But at least they have something that they can pursue, another complementary activity that they can do, and also they can be assisted. In terms of the scholarship program, if your daughter or your son has been educated, at the end of the month, maybe you can get a stipend. So it's not a guarantee that each and every day you will be in the sea fishing. And also it will also assist even the fisheries resources also to rejuvenate and also to come into sustainable yield. With the help of projects like KEMSFED and determination of girls like Jane and Bajila, the fight for girls' education in rural Kenya continues. Nasoma kwa bidii, nikimaliza shule
nipate kazi, nisaidie mamangu, nisaidie wale dogo zangu. Pia mimi maisha yangu yasiwe kama hivi venye nimekuwa. Mtoto wangu waishi vizuri katika familia. Yaani tuwe na maisha mazuri. Si kama hivi venye mimi naishi kuteseka. Sitaki watoto wangu nao waje kuteseka. Kwa hivyo mimi nawaambia wale wasichana wenzangu ama hawa watu wenye kwa mradi kwamba tusome kwa bidii, vile tumepata msaada wa kwamba tusome, tufanye bidii ili tuweze kufikia yale malengo yetu yenye tulikuwa tuko nayo kwa maisha. For Culture Quest, I'm Levis Msumba. The subsect